point is we need to constantly get checked as women. Yes, from the age of 21 mwanasikana ngaatotanga kutotariswa muromo wechibereko kuti haasi kuita cancer here. Thank you so much. I'm 37 and recently found out I'm pregnant. Am I safe? 37 is within the reproductive age. Safety yavo as an individual yakuchitariswa manje nescreening yatachitaura yayo kuti vanotanga munhu anototanga asati atombota aane pamwiri pacho, even aane pamwiri akuchinyoresa asati asvika mu 3 months, zvichipa mukana machiremba kuti aone kana pane matambudziko ari kuuya in terms of nhau dzokuti the risk yekuti vaite mwana ane Down syndrome. Of course her risk is higher than a 27-year-olds, but it's not absolute kuti tibva tati mwana munhu wese asvika 37 years wokoyo ne Down syndrome aiwa hatidaro, because we know that the risk increases with age, but hatisuda kuva absolute tibva tati kana watosvika zera rakati wokoyo, because even a 42-year-old anokwanisa ita mwana asina Down syndrome. Hazvina patinogona kunyora kuti apa ndo pazvinogumira, nekuti it's just an increase in the risk yekuti mazai anenge achichembera. Remember, mazai emwanasikana paanoberekwa ndiwo mamwe chete anenge ainawo iwayo kusvika achembera, kusvika ane 50 years is the same mazai mamwe chete iwayo, unlike munhurume wekuti anoramba achigadzira mamwe mazai manyuwani nguva dzese into his hundreds in terms of age. Tinotenda. Hey doc, can I take syphilis medication after I get pregnant, say within 3 months? So munhu anenge ane syphilis anofanira kuti anenge adiagnoswa syphilis and anoiswa patreatment nemachiremba. Machiremba ndiwo anodiagnosa, machiremba ndiwo anoprescribe. So we don't want you to just go into a pharmacy and say ndiripewo mishonga iyi, hatiditsika iyoyo. Endai kumachiremba oita decision iyoyo based on your own situation, vaexamina vaongorora situation yako vokupa ma-injections acho iwo machiremba, kwete iwe pachako. What causes blood-stained discharges? Blood-stained discharge havana kutipa information yakakwana. Is it a pregnant woman or is it a person who is not pregnant? Basically mwanasikana anotarisirwa kuti ateere every month, every 28 days or so. Techitarisira it's a range from 21 to 35 days. Vamwani ma 21 days cycle, vamwani ma 35 days cycle, hazvina dambudziko kusiyana kwemiri yedu. But pauno bleeder pese panogona kutanga kuita blood stained discharge, also bleeder. Wapedza kuno bleeder unogona kuita another blood stained discharge zvizonopera zvakadaro. As in pregnancy ukaita blood stained discharge, you are in trouble, because that's a possibility yekuti wakunanga kuenda ku miscarriage. Pada kutoti chiremba apindire ipapo very fast. I'm a lady aged 43, widowed, and I have 2 boys. I'm looking to remarry. I'm on atenolol and my BP is under control. Is it advisable to have a baby given my age? So hatigoni kuva absolute zvakare panyaya idzi, because hatigoni kuti titongere munhu kuti iwe usaita mwana iwe ita mwana. Remember zvandataura kuti kune ma 42-year-olds, ma 45-year-olds anogona kutoita mwana ari healthy and normal. Saka hatigoni kuti tikubva tatokurambidza. Nawe hypertension iripo, yes, but if you choose kuti uda kuita mwana, kwakuchimhanya kunoona machiremba usati watombobata pamwiri, because apa vabva vatotiparurira nyaya yakanaka yekuti unogona ungori pamishonga yekuti we may need kuti tiistope usati wabata pamwiri, nekuti mimwe mishonga inoti ukangoimwa chete ukabata pamwiri uchiimwa, mwana iye anoremara, anowana mukana yekuremara. So munopa machiremba mikana yekuti vaone kuti mishonga yavo muri kumwa ndeipi, kana pane inoda kubviswa yobviswa, kana pane inoda kuchinjwa yochinjwa, excuse me, and then tochienda mupregnancy tine mishonga iri safe for ma conditions ari chronic atagara tinawo. All right, so there's a first timer here. I'm tuning in for the first time. Thank you so much. 825. I'm breastfeeding. My son is 1 year. Asimukaka wangu mushomesa zvekuti ndobuda makuseni kuenda kubasa ndodzoka na 4, as in between mukaka haumbosisi like zvaiitika firstborn yangu. What could be the problem? The problem is she's working. So mwana anesa order pesi paunomisa pamukaka, paunomisa pazamu, mwana anesa order kuna amai kuti next time ndoda mukaka wakawanda zvakadai, each time yaanenge aripo. So the more you breastfeed, the more mwana yaanowana mukana wekuisa order, next order. But dambudziko riri kuitika nderekuti mwana haasi kutambira murestaurant, haasi kuwana mukana wekuti aise the next order, nekuti mai varipo kuseni, mai varipo manheru, masikati ese avapo. So order iri kuita shoma, ndosika mukaka wakuita mushoma. It is the third and final hour of the Morning Galaxy,
And I am Puru, the queen of the Shumba clan. I'm standing in for Miss V Candy. I'm speaking to Dr. Ganyani on women's health. And if you want to send your questions, the number 0775897897. I'm a lady, aged 38. I was diagnosed with endometriosis last 2 years ago, and I was wondering, is it okay if I get my uterus removed? Does it stop the endometriosis from spreading? Now chinjonzi endometriosis mawedzi maombe aya adzoka situation yekuti ganda remukati mechibereko rakabuda kubva mukati mechibereko zvinogona kuitika during development yemwana achitori mudumbu ramai wake, yowanikwa yamunzvimbo dziri muchiuno but risiri mukati mechibereko. So ganda iri rine yekuti handiti mwedzi wega wega rinofanira kubleeda, rinozvirangarira nyangwe hazvo rakaita rwendo rikanowanikwa ramunzvimbo isiri yaro. So ganda iro rinenge richinoita tsika yekuti rinoda kunobleeda mwedzi wega wega, but rinobleeda risina an outlet, because ganda riri mukati mechibereko riya rine outlet through the vaginal canal yekuti rinotendera ropa riya kuti ribude. Saka kana rikanga risina an outlet richadunduvara ropa riya riri mukati muya, ndo zvinorwadza izvozvo. So kubviswa kwechibereko kunogona kusava the solution iri kutsvagwa naamai, nekuda kwekuti tikabvisa chibereko tiri kubvisa chibereko neganda riri machiri, but ko ganda rimwe riri mukati kune mamwe mativi panogona kuda kuti vaendawo after evaluation of course nachiremba voitwa imwe operation iri different yekuti chiremba vanenge vachiteera pese pane ganda riya vachiricheka vachiribvisa laparoscopically yatoti keyhole surgery yekuti vanongobora vaisa makamera avo netuzvigero tuduku duku kwazvo voriteera vachiriona ganda iro vachiribvisa parakagara pose. Doctor, my teen daughter has heavy flows that last about 5 days and anodya ivhu a lot. I suspect ane ropa shoma due to the heavy flows. Anorwadzirwa nemusoro quite often. What can I do about it, and does she need iron supplements? Definitely she needs iron supplements. Nekuti tiri kutoona vakutoita inonzi pika inoratidza kuti vanogona kuva neropa shoma zveshuwa. Pika ndiyo yekudya ivhu iyi, abnormal cravings dzekunonhonga. Mumwe anenge ane maabnormal cravings eivhu, vamwe ane maabnormal cravings ema-ice blocks, kuti anongoramba achitsenga ma-ice blocks, iri nhau yekuti ropa ndiro shoma, body yake iri kuzvisenza kuti I need something in my body, and that something is iron. So iron supplement will help pakuti tidzoreredze ropa, but mwana aroramba achibleeda kawe. And reason kuisa mvura mugaba rakaboka, unogona kutadza kuwina kuti rizare gaba iroro, because pane buri riri pasi riri kutendera mvura iya kuti ibude. So what she needs is evaluation yekuti why mahormones ake achitendera kuti zvidaro, because likely mwana mudiki anenge ari teenager, mahormones ake haasati akunatsogona kubalansa zvakanaka kuti atendere kucontrola cycle yake zvakanaka. The system is still immature, so inogona kubatsirwa nemachiremba kuti vaite zvakanaka. We are Star FM, sounding good all the time. This is Wellness Wednesday. I'm taking your messages on the number 0775897897. The topic is women's health. I'm 42, last had my menses in first week of May, and it was a heavy flow. Then June, ndakaita a very light flow just for 1 day. Then till now, handina chandaona. Kureva here kuti I have reached menopause. Menopause inozodefiniwa retrospectively. Menopause haidiagnoswa tichienda mberi, inodiagnoswa takatarisa kumashure kuti waita gore rese rakakwana usina kuteera, ndo patinozotaura kuti menopause. Asi kana uri muperimenopause period yekuti taakunotarisana menopause. Peri means around menopause. So perimenopause period unoona kuita izvo zvokuti periods anotanga kuvhiringika kana kumbojamba. So I suspect she may be in a perimenopausal period asati satagona kudiagnose menopause. Tinotenda. Great program indeed. Just wanted to ask the good doctor, how effective is BTL, that's bilateral tubal litigation? Okay, is it a safe method of contraception? Very safe, and the method iyo totoikurudzira. Mhuri yako kana ikanga yakwana, wane vana vako 3 vana vako 4 ndo vauri kuda mawirirana nepartner yako kuti mhuri yedu yakwana, tinosunga machubu, ndo inonzi bilateral tubal ligation, kwete litigation, hatisi kusungisana, ligation. So tinosunga machubu yeku right neyeku left. Kana tasunga machubu aya
tinomeka sure kuti zai harichakwanisi kuti rifambe kubva kuovary kuti rinosangana nembewu yababa. I'm 7 months pregnant. Ndichiri kurutsa yellow kusvipa mate nemakararwa non-stop plus ndiri kuita ropa mumhino makiseni. I'm taking iron supplements. Now she needs to be seen by a doctor ari padhuze pavo, because when we examine a pregnant woman we look at everything kuti zvinhu zvese zviri munzvimbo here. However, in pregnancy pane andongogara ndichitaura the joys of pregnancy, the joys of motherhood, ekuti handigoni kuti tikuti taakubvisa zvinhu izvi zvinokonzerwa nemahormones enhumbu yacho. So tikabvisa mahormones iwayo tichida kubvisa masymptoms, taane dambudziko, nhumbu yacho haichakwanisi kuenderera mberi. So there are some things that you have to brave as a lady kuti ukwanise kutakura pamwiri. We only have about 5 minutes before we get to the end of the program. Thank you so much for choosing Star FM as your station of choice. Time to go. The hit station. The hit station. Star FM. We got more hit music. Does thrush have long-term effects if not treated? Inongoshungurudza, but otherwise haina hayo Long-term consequences. I'm a 20-year-old girl. My private part usually itches a lot, but there is no smell and my discharge is the normal white. I realize there are small red pimples down there and some bumps on the entrance. I also have pains during sex at the entrance. What could that be? But the best is kuti vaitwe examination nachiremba, because my symptoms are as specific kuti ndechipi chaicho chiri kuitika, but it's likely it could be a genital tract infection. She has testified that she is sexually active. Okay. Nachiremba munhu ari pamapiritsi anokwanisa here kubata pamuwiri. I'm not sure kuti mapiritsi aya ndapi manje. Generally vanhu vedu from experience vachiti mapiritsi autaura HIV generally. But hatina kuti ndiwo, asi tichivapindura takarerekera nepfungwa iyoyo. Hongu munhu ane HIV anokwanisa kubata pamwiri ari pa treatment yake ma-ARV. Zvinobatsira izvozvo kudzikisa mukana wekutambidza mwana chirwere. Tinotenda. I am 27. I've had irregular periods since 14. I was put on control pills for years till I quit. Now I skip periods. And now when the period comes, it goes on for more than 2 weeks, very heavy with clots. I tried getting pregnant with no results. Any idea what it could be? It could be polycystic ovarian syndrome, a very common condition. I mean, it's more common than meets the eye initially. So vanhu vazhinji vanogona kuona kunge hachisi chirwere chiri worth mentioning, but ukazoramba wondotarisa vanhu vako vari kuuya nechirwere chepolycystic ovarian syndrome vakati wandei kudarika zvatinofungira. It's a hormonal imbalance yekuti mazai haasi kumachuwa kuita rakakwana kuti rigone kusika mwana. Nekuda kwaizvozvo anenge akawanda zvakare, so inonzi polycystic because masisi acho anenge akawanda. Ovarian kureva kuti zviri paovary. Syndrome kureva zvirwere zvinhu zvakati wandei zviri kubatanidzwa kuti chiite chirwere 1. So polycystic ovarian syndrome inouya neizvo kuti mahormones anenge akavhiringika, maperiods anorasika vanoita mahormones akarerekera kune yechirume, so unogona kuona tundebvu tuchimera, and then unoona zvakare kuti vanonetseka kubata pamuviri. That's another problem yavanosangana nayo vanhu vane condition here. Hi doctor, ndakaita mwana ndikayamwisa kusvika pa3 months mukaka unobva watopera zvekusabuda zvachose. I'm 33, chingava chii? Tadzokera pamubvunzo wambobvunzwa uya tikati that hormone rinosumudza kuti mukaka uwande rinobva mukuramba uchiyamwisa, because mwana paanolacha on to the breast achikweva anostimulata production yemahormones anotendera kuti mukaka uwande. Saka kuyamwisa ukaita kushoma mukaka unotomira. Kazhinji pa3 months pavari kutaura ndo panodzokera madzimai kumabasa. So wadzokera kubasa wakanganwa nezvemwana hausiri kunyanyisa kumuyamwisa, mukaka wakuita mushoma. And I'm 25. I use Depo for planning. So ndiri kuita my blood discharge sometimes 2 days, then romira rotanga futi. What could this be? Side effect of Depo Provera. Vakatanga contraception vasina kuwana counseling yakakwana kuti inoita sei. That's its side effect. Okay. Thank you so much. And then let's just take a look at this one and then we are done. I'm 19 years old, 7 months pregnant. When should I stop having sex?
ndisakuvadza mwana. hapana evidence Okay, yekuti tofanira okay. kumira apa. Ine kwayatangira kwai chii chinokonzera kuperezeka ndichangotora pamuviri uye kusada kudya like nyama, pane zvingaitwawo here kudzokeredza panormal, because pakaipa now in second month handisati ndanyoresa because was not sure yabata is my third pregnancy. They are 19 and 7 months pregnant. It gets worse until about the 3 months or so. The first 3 months are terrible. So i-hormone repregnancy hatikwanisi kuribvisa, so you have to brave it. Have an option. All right, Tinotenda. Doc, thank you so much for coming through. We get to the end of the session, and next week, same time, same place, we are on Weekend.